Ngiyabingelela egameni lemvana kaJuda. Hallelujah. Sibonga umusa ukuba sibe khona kuyona le ndawo, sizothi bayede kuyena owasithanda ngothando olumangalisayo. Makabongwe Jesu. Sibulise ngenkulu intobeko nenhlonipho kunina abazalwane. Sibonga ukuphumelela kwenu. Hallelujah. Sibulise thu abazalwane ababuka ku live ku Facebook ngelihle igama lenkosi. Sibingelele kubazalwane abalalela i-audio nabazalwane sibathumelela injumayelo via WhatsApp ngelihle igama lenkosi. Ngakubona siyabulisa. Kube khona abazalwane abalalela ama podcast ngokusizwa inkosi kuma platforms lawa akhona: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts and so forth. Amen. Namhlanje we have a word from the Lord. Isihloko nje sanamhlanje sithi God's plan. Kuyona yonke into usimakade uhlezi njalo anecebo. Hallelujah. Sizobuka nje icebo la baba uNkulunkulu namhlanje bese siyahlukana. Amen. EmaBhayibhelini ethu sifunda incwadi ezimbili ezikhuluma ngecebo. Incwadi yokuqala uJobe, Job chapter 42 verse 2. Siphinde sifunde uJeremiah 29 verse 11. Makabongwe Jesu. Hallelujah. Job 42 verse 2. Jeremiah 29 verse 11. Glory be to God. Ngicela oyiphethe asifunde Job chapter 42 verse 2. Then kube uJeremiah 29 verse 11. Indawo ama scriptures ajwayeleke kakhulu lawo bazalwane, because njengoba siphila sisahamba emhlabeni ayikho into kufanele sikwazi lokho kuba ayikho into emane yenzeke. Izinto emhlabeni azimani zenzeke. Konke okwenzakalayo kwenzeka ngoba kune plan thizeni, kunohlelo olihleliwe. Kwesinye isikhathi umuntu kuyenzeka angabi neplan, umuntu kuyenzeka angabi nohlelo. Namhlanje I want to submit to you ukuba ungabi neplan noma ungabi nohlelo naloko kuhlelo. Hence isilungu masikhuluma sithi failing to plan is planning to fail. Kusho ukuthi mawungana hlelo ungana cebo, kusho ukuthi you are setting yourself up to fail. Ngoba in life izinto azimani zenzeke. That is why namhlanje sizobuka ukuba liyini kahle kahle icebo laka Jehova, ngoba uJehova kukona konke akwenzayo usuke anecebo, kukhona okuhleliwe noma umubuka kukhona okwenziwayo, because ngapha kungaba kuphambili but ngale behind the scenes zikhona izinto eziphekwayo, zisuke zikhona izinto ezisalungiswa. Kuyenzeka ukuba manje kungabonakala, abantu bangaboni, abantu babuza imibuzo because understanding abanayo. But rest assured ngithi kuwe namhlanje uJehova unecebo. Kukhona abantu bebacabanga ukuba ngiyaphela ngiyafa ngalokho kungehlelayo, but uNkulunkulu wangavuma ngabo. Why? Because icebo lakaSimakade ngeimpilo zabo belikade lingakapheli.
That is why baqhubeka baphila. Uma engakulandisa la adlule khona ungathuka isimanga uthi how udlule kanjani. It is because icebo bekade lingakafezekiswa. That is why uNkulunkulu anqume ukuba aqhubeke amgcina. Asiphili ngoba siphila, siphila ngoba kunecebo uJehova afuna ukuba lenzeke lifezeke ngokwezimpilo zethu. Celo iphethe asifundele Job chapter 42 verse 2. Job 42 verse 2. Yes. Ngiyathi ukuthi wena unemandla ekwenda konke. Yes. Kude mumvu longaphadamisa lokho lese uhlose kukwenda. Yey. Awuphinde makidlamini. Ngiyathi ukuthi wena unemandla ekwenda konke. Kude mumvu longaphadamisa lokho lese uhlose kukwenda. Hallelujah. Amen. Celo iphethe ngesilungu asifundele Job 42 verse 2. Job 42 verse 2. Yes. I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Glory be to God. Any other translation apart from that one in English? Job 42 verse 2. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be restrained. Awuphinde babudlamini. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be restrained. Glory be to God. Jeremiah 29 verse 11. Cela usifundele makidlamini. Jeremiah 29 verse 11. Yes. Ngobe ngiyawathi emasuleni nawo ngani. Yebo emasi ekuniphumelelisa, hayi ekunilimata. Emasi ekukunika lithemba nelikusasa. Hallelujah. Cela usifundele babudlamini. Jeremiah 29 verse 11. Yes. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Yes. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Sizovala thina sonke amehlo ethu. Sicele ubaba uSimelane asibongele izwi lenkosi. Siyabonga bazalwane. Amen. Sonke siphila sazi ukuba sikhona la emhlabeni ingoba intando kaNkulunkulu ithandile ukuba siqhubeke siphile. Ingakho si understand ukuthi even ekseni asivuswa ama-alarm, asivuswa ukuba i-alarm ikhalile. Baningi ebakhalelwe ama-alarm but abazange bavuke. Uma uNkulunkulu bekade engathandanga kube iqiniso lithi asikho la njengoba sikhona. uNkulunkulu wasakha from esizalweni. Lithe iBhayibheli olufundayo, we are wonderfully and fearfully made. Wasakha uNkulunkulu esenza asibumba ngothando lwakhe olumangalisayo, waqaphela wanakusisa kona konke uma sisakhile ngoba uJehova esithanda waphinde wasipha umoya wakhe
ukuze bese siyaphila. Now uma sesiqala siphila, injongo yethu enkulu ukuba sizodumisa igama lakhe ngaloko yena akwenzi. Why siphila emhlabeni? Why sikhona siphila sisemhlabeni? Now before abantu bedalwa siyathola lithi iBhayibheli uNkulunkulu noma ubuthathu bezulu bebukade bukhona buphelele. That is God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Lithi iBhayibheli ngokusebenza kwama functions ezulwini bekuneyingelosi ingelosi eyibekelwe ukuba zimdumise, but bekhona le especially le ebeyikade yakhiwe ngokuhlukile. Lithi iBhayibheli uma limchaze encwadini kaIsaya lithi igama lakhe bekade kunguLucifer. uLucifer ubekade akhelwe into eyodwa ukuba athathe indumiso ayimikise enkosini. Uma ephenduka uLucifer, uNkulunkulu in the vicinity noma uNkulunkulu aseduze, uLucifer bekade amdumisa. Now uma eqhubeka uLucifer emdumisa uNkulunkulu, bekuba khona into enyakazayo even kwezinye ingelosi. uLucifer kanti uyaqaphela, uyakunaka lokho, wathi uma ngidumisa le ngelosi kunento kuzona eyenzakalayo manje, kusho ukuthi isikhundla sami sibalulekile la ezulwini, they cannot do without me. Then uLucifer wahlala phansi wacabanga aya bawu5. Omunye wabo uthi I will ascend, maqeda ngidlule uNkulunkulu ophezulu kwakona konke. Ngelinye ilanga bathi Lucifer wozodumisa, kanti ipride seyingenile kuLucifer, wathi chabo mina sengiyalingana noNkulunkulu ngoba sekukhona about i3 yama angels asekwamlandela uLucifer, sekagadarishile ifollowing. Maqeda lithi iBhayibheli ngoba uNkulunkulu engalishare udumo, wathi uLucifer usephakeme. Maqeda uNkulunkulu wamxosha ezulwini, wawa from ezulwini wawela emkhathini. That is why encwadini kaJobe uyabuzwa uchapter 1 and chapter 2 ukuba Lucifer uqhamukaphi. Uthi ngibuya ekuzulazuleni komhlaba ngoba ngenkathi esesezulwini ubekade umzimba wakhe wakhiwa unamaphimba amnandi wokuthi uthathe indumiso umikise kuNkulunkulu. But the day exoshwa ezulwini, lithi iBhayibheli washintsha waguquka in form, ngoba kunezinto ezisuka kusimakade uma zisuka kuNkulunkulu yonke into inature yayo ivamsile ukuthi bese iyaguquka. Now noLucifer waguquka in form, waba uSathane, wasuka nale about the third of our angels, 1/3 of our angels beza emhlabeni, akasekho ezulwini. Then there was a need, there was a space la ukuthi ubani ozoletha indumiso, ngoba uNkulunkulu akasiye uNkulunkulu okwazi ukuba azidumise yena. So kwaba khona isikhala esivulekayo. Now lithi ke iBhayibheli kwaba khona lo yamhlangano ku chapter 1 elithi iBhayibheli uma silifunda, wathi uNkulunkulu ekhuluma nobuthathu bezulu, wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, maqeda bese uyasifuza kahle kahle ubukhona bakho emhlabeni uze la uzovala isikhala. Ukhona lo bekade ekhona, ukhona lo ongazange ahlalelwe emhlangano, wavele waxoshwa. Maqeda kwathiwa this post is vacant. Maqeda kwala
kwalandwa wena kwathiwa wena izovala isikhala. Now one of the things isithe singayifuna esimelana nayo sivamisile ukuba simelane nendumiso eya kuNkulunkulu ngoba siyayazi siyayiunderstand ukuthi indumiso yenzani kuNkulunkulu. Manje nawe uma ufuna ukumbona uNkulunkulu nayithi engikupha yona namhlanje ukuba kufanele ukuba umdumise uNkulunkulu. It matters less ukuthi udlula kuphi, it matters less ukuthi kungenzeka udlule ehlane la kwahlonga sibi, but thatha indumiso yakho imikise enkosini. Indumiso iyafika kuNkulunkulu ibe umkhuleko, maqeda ifika iguqule isimo sakho, yenza izinto obokade ungacabanga ukuthi uNkulunkulu angakwenzela zona ngoba uSathane uyayiunderstand ukuthi indumiso yenzani. That is why amelana even nabantu abathatha indumiso bayimikise enkosini. Uma ungabukusisa kahle iningi laba bavamisile ukuphila impilo right noma ejabulisa uNkulunkulu ukuthi nje sebahlabela ngoba nawo amaphimbo baphiwe, but into usithe sihlasela kakhulu yile ndumiso ngoba indumiso iyakwazi ukuthi ifike even ejele iqamule amaketangi kuPaul benosila iphinde ivule iminyango. Hallelujah. So ipresence yakho kahle kahle uzovala isikhala kuba khona kwakho ukuba uzovala isikhala ngoba kunecebo elifanele ukuba liqhubeke lifezekiswe ngoba uNkulunkulu icebo lakhe ukuba sibe munye kunye naye, sibe one, sibe united kunye naye uNkulunkulu. But uSathane uza nezinto, uza nama tricks ukuthi asihlukanise noNkulunkulu, uza nokuthi azokhoza idivision between us and God ngoba kwalahlwa yena ufuna ukuba kulahlwe nathi. Thekuwe manqala ngathi ugood egatheration abantu abamjoinayo kulento yakhe. Now that is why angafuni ukuthi uma eyolahlwa alahlwe ayedwa, but ufuna ukuthi uma eyolahlwa alahlwe nabaningi. Hallelujah. uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi wenze konke okusondelene necebo lakhe. uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi konke okwenzayo ukuthi draw you closer to God, but isitha the adversary noma the accuser sifuna ukuthi konke okwenzayo kuphambane nenkosi. Na uma wenza konke okuphambene nenkosi okuzokwenzeka kuwena ukuba uzoqala uyibone ungasafanele ukuba sebukhoneni benkosi ngoba kunalento ethi uma ngonile enkosini angisuke enkosini. Baningi abantu engibabonile abathe uma beqala benza izinto eziphambene necebo lakaNkulunkulu baqala basuka enkosini ngoba uSathane ubese uyajabula athi ngaze ngamthola ngoba kakade vele injongo yakhe ukuthi akususe enkosini ngoba ukuhlala kwakho enkosini kusho ukuba amandla akho awapheli. Ukusuka kwakho enkosini kusho ukuba kunamandla aphelayo kuwena, kunamandla ongeke uzukwazi ukuthi ube nawo uma ungasahlelanga enkosini. Maqeda besisitha siyajabula, but uNkulunkulu ufuna ukuthi noma ubone ukuthi angithandeki noma ubone ukuba ngingcolile noma uzibona ukuthi ngigcwele izono, uye kuyena ugijime uthi baba ngizozendlala kuwena, nangu mina ngahamba ngaphambuka endleleni ngangenzi njengokwezwi lakho. Uthembekile ukuba
athethelele zonke izo. It matters ukuthi zingakanani, it matters ukuthi abantu sebakubiza ngamapha amagama. Ukufuna unjalo, ukufuna ungcola unjalo, ukufuna namahlazo akho onke, ukufuna ungasathandeki unjalo. But kunalezwi eliqhamuka from isitha elithi uNkulunkulu abone njengawe akasabadingi. uNkulunkulu akasakwazi ukuthi athethelele abafana nawe. Maqeda umuntu bese uyalalela lelo zwi bese uyasuka enkosini angasahlala enkosini. But uNkulunkulu elokelule njalo isandla athi sondela buye ekhaya njengohlabelela umhlabelelo wecilongo athi buya mntwana buya ubuyele ekhaya. uJehova uvula izandla zokuthi akwazi ukuba kwamkele bese uyagona. Maqeda athi ndodana yami siqhubeke nohambo, athi ndodakazi yami siqhubeke nohambo. Uthi baba lezi yazona athi ziphi zona, uthi lezi ezayizola athi sengiphonsa olwandle lokhohlwa kuyokusiza nawe ukuthi uyithathe ukhohlwe yizona. Maqeda uqhubeke njengomntanami wenza intando yami. Ngoba bazalwane uma ninganakusisa kahle, uma ufuna ukuntshontsha inyama from ebhodweni uyiphekile, abomama bayazi, abantu bama-testament, uma ufuna ukuntshontsha inyama uyaye uyikhiphe. Uma uyikhipha ebhodweni ukuyibeke lapha iyodwa, wenzelani? Wenzela ukuthi iphole ingasashisi. Awukwazi ukuyidla ishisa. Uma seyipholile uyakwazi ukuthi uyithathe uyidle, ngoba uzoyidlishisa izokushisa umlomo. Now same trick that the enemy is using ukuthi akhiphe ekuhlanganyeleni, akwenza ukuthi ningahlanganyeli ngezwi lakaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu angithi uthe noma babili noma bathathu mhlangene nginaba ngithi. Uma sihlangene sibabili sibathathu uJehova uphakathi kwethu uma sihlangene ngezwi lakhe. But the minute uNkulunkulu eseqala ukukhipha, the minute uSathane eseqala ukukhipha kulabo abahlangana ngezwi lenkosi, kusho ukuthi sitha sesifuna ukuqeda ngawo. Because bese kusho wena futhi uthi naba labo noma sonto abangiyeke bese ushintsha indlela. Isitha sesiqalele siyagadla. Ngoba you will discover one thing in life ukuthi angeke uphile ngaphandle kwezwi lenkosi. Izwi lenkosi uyalidinga. It is the foundation of the whole life ongayicabanga. Noma ungaphila enhloboni yempilo, but kunezinto ezwini lenkosi ezihlala zikhona, zihlala zinjalo forever, that you will never change. It covers the whole life. So if ngizosuka enkosini ngisuka ezwini lenkosi, ngithi ngiyobalekela kuphi, ngiyophephela kuphi? Hallelujah. Ngoba bazalwane, ukuhlanganyela kwakho ebandleni, ukuhlanganyela kwakho nebandla nabazalwane kunamandla owatholayo uma nje uhlanganyela. That is why uPaul ekhuluma uthi kunjani ke uma nihlangana bazalwane, iloya unalesiyasipho naloya unalesiyasipho. Ngoba abanye bakhuleka ngezilimi phakathi kwethu, abanye bayayihumusha, abanye bayathandaza nje bakhuleke, abanye bayahlabelela. Konke lokho kwenzakalayo kwenzeka ukuba kuqiniswe kwakhiwe ibandla. Izoni ziyaphenduka, abagulayo bayaphiliswa, ishosha ziyasukuma, imungulu ziyakhuluma, impumputhe ziyabona, abafile bayavuka. Ngoba kunamandla ekuhlanganyeleni kwebandla. Kunezinto even ezweni lakamoya esikwazi ukufinyelela kuzona, la okubona okungabonakali ukuthi siyafinyelela kuzona. But uma ibandla lihlanganyele likhuleka ngamandla, kune change eyenzakalayo even ku atmosphere. That is why ukuhlanganyela kwethu asithathi light, asithathi kancane, ngoba siyazi ukuthi kukhona izinto eziguqukayo even ezweni lakamoya. Manihlanganyela nikhuleka njengabazalwane, njengebandla, manihlanganyela nihlephula isinkwa, niphuza iwayini,
okwenzakalayo ukuba amehlo enu ayavuleka ngoba bazalwane ukuhleshulwa kwesinkwa kuyawavula amehlo. What is the bread ehleshulwayo? Izwi lenkosi. Amen. Hallelujah. Hleshulwa kwesinkwa kuyawavula amehlo, izwi lenkosi. Angithi uJesu mekhuluma uthi isinkwa siyini? Umzimba wakhe. Hallelujah. Isinkwa siyizwi lenkosi. Because the most we come in, we divide. Oh, la inkosi ithi, la inkosi ithi, siyahlephula siyadla, siyahlephula siyadla. Lokho kuhlephula kwenza ukuthi amehlo ethu aqala avuleke bese kuba nezinto esikwazi ukuba siyibone ukuthi oh sesiyakubona na. Angithi nangenkathi elingwa lithi iBhayibheli wamtshela uSathane wathi umuntu akaphili kuphela ngesinkwa but on each and every word that comes from the Lord. So now that is why ngithi isinkwa futhi siphinde sibe yizwi lenkosi, because uma usidlile ngikhumbula akhuluma nalo yamzalwane athi kuyena thatha lo mqulu maqeda bese uyawudla. Now lithi iBhayibheli wawuzwa umnandi umtoti elimini lakhe. Praise be to the Lord. Ngoba izwi lenkosi uyakwazi ukulidla maqeda bese uyasutha. Hallelujah. That is why ngithi mawungena enkonzweni yokuzila ukudla, mawungena ku fasting ungakuthintanga ukudla awulambi. Uzongena ku fasting yeviki lonke angeke ulambe ngoba udla izwi uyakhuleka, udla izwi uyakhuleka ngoba kahle lokudla lokwesikudlayo kuyini akubona ukudla ngoba ukudla kahle kuumoya. Umisi sami sigcwele umoya then kusho ukuthi I'm covered, I'm sorted. Ngiyadecide namhlanje kusasa ngena ku fasting, then ngiyayikhuluma nenkosi baba kusasa ngena ku fasting into ezokwenza ukuthi ngingalambi kusasa ukuthi uNkulunkulu uzogcwalisa isisu sami ngomoya. Angeke ngize ngilambe ilanga lonke, maybe until ngize ngiyobreaka or lawo malanga la ngene khona ku fasting. Amen bazalwane. Uma isitha sikhiphe ekuhlanganyeleni sifuna ukuthi uphole, ngoba uma ukhuleka kunelangabi lomlilo kuwena elivuthayo. Uma uSathane eyohlasela uJobe lithi iBhayibheli washo lamazwi wathi simakade ngikwazi ukumthinta. Why Sathane ungakwazi ukumthinta? Kunelangabi lomlilo elimvikele. Ngiyomthinta Nkosi susilangabi ngikwazi ukumthinta. Glory be to God. Ngoba the more you pray kunelangabi lomlilo elikusarrounda, kunelangabi lomlilo elisurrounda ikhaya lakho. Noma bangabathumela botikoloshe ebusuku bazothi sifikile lapha sathola umlilo sasa asisa abakhuluma kanjalo ngithi abomantindana. Amen. Mawungabazi ke hayi sengusizile so uyabazi. Amen. Kufika isikhathi la uzibona sekunezinto ezikulahlekele enkosini. Ngoba sonke amehlo ethu ayasebenza, siyakwazi ukubona ukuthi kunezinto esezingasekho right. Okuyaye kwenzeke nakho, uyabona umuntu ohambe waphola wabanda ey'ntweni zenkosi, uzomuzwa mekhuluma uthi nami ngangivutha njengawe kwaye umlilo wacima. So uyazi ukuthi lo muntu lo sekayabanda akasesiyo lento abekade ayiyo. Njengo Adam no Eva lithi iBhayibheli wathi umefika uNkulunkulu ukubona wabuza umbuzo, Adam kuphi na? Wathi inkosi sizwile ukuthi sewukhona sabaleka sayoqasha ngoba sibona ukuthi sesihambaza. Ngoba ukuyibona ukuthi uhambaza ukususa ku presence of God maqeda bese uyabaleka. Yini into enza ukuthi ubaleke from the presence of God? Ishame ekwenza ukuba ubone ukuthi angifanele ukuthi ngibe sebukhoneni benkosi, ngibonakale before the Lord. Why? Because kunezinto kumina ezingasekho right. Once kwaba khona even
thina bazalwane okungahambi kahle ezweni lakamoya sizokwazi lokho. Number 2 futhi sizokubona lokuthi kukhona into esingasayazi. Ngoba umuntu unale tendency yokuthi isikhundleni sokuba acela uNkulunkulu amsize alungise la angasenzi kahle khona, yena uvamisile ukuthi abaleke from ebukhoneni benkosi, angafuni ukusondelana nobani noNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ungcwele kakhulu ukuthi mina ngasondelana naye, mina ngcole kakhulu ukuthi ngingaya kulo uNkulunkulu ongcwele kangaka. Maqeda bese kuba khona i-division. Now that is why sidinga ubani uChrist empilweni zethu. That is why sidinga umsebenzi wase Calvary usuku nosuku, ngoba isiphambano sisho the ukubuyisana, that redemption, ukuthi abantu, that reconciliation, ukuthi abantu ababuyisane noNkulunkulu, abantu ababuyisane noNkulunkulu. That is why always amandla wesiphambano ekuphileni kwethu awasoze waphelelwa ukuthi aqhubeke asebenze. That is why igazi elachitheka esiphambanweni more than 2000 years ago, it will never lose its power. Why? Because siyahluleka sinobuthakathaka, kukhona la singenzi kahle usuku nosuku. Ingakho sidinga ukuthi uNkulunkulu each and every day ahamba bese asihlambulula until size sipheleliswe. Ngoba uma umuntu esahamba emhlabeni uChrist engakabuyi, umuntu akwenzeki ukuba apheleliswe. Umuntu will always keep on striving to reach perfection, but umuntu will never ever be perfect until Christ abuya. Maqeda bese lemizimba yethu yobuthakathaka yesono, maqeda bese yasala. Masamkelisa imizimba emisha kula siyoba perfected khona. Why umuntu angaperfectwa? It is because umuntu inature yakhe is fallen. Umuntu wawa yenkathi engena esonweni. That is why umuntu will never be perfect, ngoba umzimba wakhe is of the fallen nature. So uNkulunkulu akakwazi ukuthi aqhubeke perfect the fallen nature. That is why indalo yomuntu le ewayo le buthakathaka kufanele ukuthi bese iyaqhubeka iyafa, so that lo Christ ophilayo who is perfect azokwazi ukuthi aphile kithina. That is why amandla wokubhabhadiswa athi thina siyafa noKristu, maqeda bese ngokuphuma kwethu emanzini lokho kusho ukuthi we are being resurrected with Christ. Bese lithi iBhayibheli uma safa naye maqeda savuka naye, asifune lokho kwaphezulu. Ngani? Ngoba lokho kwaphezulu kuqhamuka from uKristu ongafi noKristu futhi ongabanjwa izinto lezi ezikwazi ukuba zibambe inature yabantu that is fallen. Kuba nohlelo every time kuba nohlelo. Akukho kungenzeki uma uhlelo oluthile lungekho. Kunephathi eBhayibhelini ethi lo philayo uphilela inkosi, lo fayo ufela inkosi. Hallelujah. So konke lokho esikwenzayo uJehova usukabona, uJehova uyakwazi. Naloko okubona ngazuthi wena kusithakele, naloko okubona ngazuthi abantu abakuboni abakwazi, but you get to understand ukuthi konke lokho engikwenzayo inkosi is somehow involved. Kungenzeka ngibone ngazuthi lezi zinto ziphambene nenkosi, but inkosi iba involved kanjani? Ngoba ibona konke naloko abantu okufihlakele kubona. In other words, ayikho into uNkulunkulu emthusayo, ayikho into uNkulunkulu emthatha by surprise. Singabantu sivamise ukuthi sihluphe yebazalwane. Ngani? Ngoba abanye abantu kukhona izinto abazenza ezingezinhle phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu ngoba uyabona, sibe abantu abakwazi ukuthi bayoshaya abantu abenza izono lezi ezibonakalayo, kanti thina isono sethu lesisenzayo sisuke singabonakali. Now that is why lithi iBhayibheli bonke abantu bonile, bese lithi iBhayibheli baphinde basibekelwe inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu osenzayo, uNkulunkulu osihlanzayo, uNkulunkulu osenza sibe sisha, uNkulunkulu osihlukanisa nani nezono. Thina asikwazi ukuthi singaba even uNkulunkulu phezulu kwempilo zabantu. That is why we don't have
have the right yokuthi sijudge abantu ngoba kuyenzeka enze into umuntu kanti emehlweni ethi yabonakala kanti nawe behind closed doors kunezinto sazenza ezikuhlulayo. That is why fanele umcela uNkulunkulu ukuthi inkosi siza mina amehlo amahlale kakhulu kweyami impilo ahlale kakhulu la ngibona khona ukuthi lapha ngiyahluleka Nkosi bese ucela yena ukuthi uNkulunkulu akudlulise kuloko hluleka kukona akwenza umuntu ongcono akuhlukanise nezinto efanele kuba uhlukane nazo so that uzoba ngcwele before the Lord. uNkulunkulu uyenzelana uNkulunkulu uyasizana sikho nesodwa isono uJehova esimahlulayo so that nawe umufika phambi kwaNkulunkulu umufika before isihlalo sakhe sesomusa uzofika kahle ngesibindi wazi ukuthi inkosi akukho engufihlile simakade yimina lonke ivuma konke ukuthi inkosi akukho nokodwa okungalo ongakubona ubona konke even ekusithekeni. Hallelujah. Akukho uJehova okumsurprise. Injongo yethu bazalwane akukona ukwahlulela but injongo yethu ukuthi senze kahle thina before the Lord. Ngoba akekho umuntu onezulu ozokufaka kulona akekho umuntu futhi onesihoko ozokufaka kusona uNkulunkulu kuphela okwazi ukuthi akuthathe akumikise ezulwini lakho. So uma ngenze kahle mina before the Lord kuphelele uma ngenze kahle ngingenzela abantu ngingenzela ukubukwa abantu ukuthi abantu bangibone then kuyosho ukuthi lokho ngiqedile. Amen. Uthi uJobe encwadini yakhe yokugcina noJehova niyazi ukuthi ungenza konke. Uthi uJobe anakuvinjwa icebo lakho. Ukona konke besingakwenza bazalwane asenze ukuba empilweni zethu icebo lenkosi liyafezeka. Hallelujah. Kungabi khona thina ukuthiba ukuvimbela icebo lenkosi. Kanjani kunezinto esingazenza ezingavimbela icebo lenkosi lingafezeki empilweni zethu. Kunabantu uNkulunkulu ababizile wababizela ukuthi bahambise indaba zakhe but ngoba bayaqhubeka badebesela lokho kwenza ukuba icebo lenkosi ligcine lingafezeki empilweni zabo. Ziningi izinto esingahlela ukuzenza singabantu kodwa ekugcineni kosuku icebo lakaNkulunkulu ilona kuphela eliphumelelayo. That's why iningi lethu we thought siyale kanti inkosi isimekisa le. Sometimes in life kuneminyanga evalekayo uma ubukusisa kahle. Ungasiko kona ukuthi iyavaleka ngoba naki ivaleka but ivaleka so that uzo repurpose kabusha impilo yakho understand ukuthi eminye iminyango akusho ukuthi wena uyaqualify ukuba ungene. Kweminye iminyango imane izivulekele. Kunohlobo lweminyango ongeke ukwazi ukungena kuyona ngobani ngoba wena awunayo iaccess card. Awuqualify ukuthi ungene kuyona. Kunohlobo lweminyango futhi okwazi ukuba ungene kuyona. Uyabona uMoses lithi iBhayibheli umehamba noIsrael ehlane. Inkinga kaIsrael ekuhlane kwakade kuyini bazalwane? Mbuzi inhlase eliphasayo. Last week bengishumayela ngoIsrael angithi. Ya ngasibali inkinga zaka Israel ehamba ehlane. So inkinga kaIsrael ehlane bekuyini badingana amanzi. So wathi uMoses inkinga yena amanzi kulekani mina namanzi siyazwana. Yini into yenza ukuthi uMoses akwazi ukuthi ayokhuluma nedwala kuphuma amanzi? Yini into yenza uMoses ukuthi athathe ugodo aliphonse emanzini
maqeda amanzi abemtoti ukuthi lenkinga wabukana naye sesemncane bamthatha bamfaka ngobaskidi emanzini wakhala until waze wamasterisha amanzi wathi we have a relationship with water, so I don't have a problem namanzi. Hallelujah. So kunezimo ezizokufikela kanti lezo zimo zizokufundisa ukuthi how to master them so that umuqala uzaddressa bese lezo zimo ziyaqala ziyakuthobela. That is why you need to understand ukuthi in life kunezinto uNkulunkulu avumela ukuba udlule kuzona ingoba ukufundisa ukuthi uzokwazi kusasa ukuyokhomanda lezo zinto uthi izwani izwi la uNkulunkulu ngizontshela naku. Why? Because ngine deeper understanding mina nani. Amen. That is why bakwazi ukukhuluma bathi angeke usilaphe isifo ungasazi ukuthi ubuhlungu baso sibhlungu kangakanani. Amen. There are two things. Kunezinto uNkulunkulu angayivumeli ukuba zenzeke empilweni yakho. uJehova akavuma ukuthi zenzeke manje ngoba wena awukakakhulu ngokwanele ukuze ukwazi ukumelana nalezi zinto. uJehova uyoyivumela the day sewukhule ngokwanele to withstand lezi zinto. Ngiyayithi mina uma ngikhuluma kunezimo mina ngengeze ngadlula kusona noma ngabe kunjani. Ezinye noma athi ngithanda kanjani angeke ngaze ngadlula kusona ngoba icebo la kaNkulunkulu liphambene nalezi zimo ngokweyami impilo ukuba mina ngidlule kuzona. But kunabantu uJehova abadalele lezo zimo. Hallelujah. Izulu kunento nomsebenzi liubeke kuwena. Izulu kunamandla eliwabeke kuwena. Izulu lithemba wena ukuthi kunohlobo lwabantu efanele ukuthi wena uyobaqinisa. Manje akwenzeki ukuba uyobaqinisa kanti kukhona la ongadlulanga khona. Akwenzeki ukuthi uyobakhuthaza kanti kunetest ongayiphasanga. Khuthalela ukuba uyiphase itest obukana nayo. Ungabi umuntu othanda ukubaleka, umuntu obheka izinto ezisemaceleni, umuntu obheka ama shortcut ukuthi ungaphuma kanjani ngoba iyodwa into engiyidiscoverishe ngoNkulunkulu. uNkulunkulu akakuvumeli ungene esimeni maqeda angazi ukuthi uzokukhipha kanjani. There's one thing abantu abakwazi ukuyenza. Umuntu uyakwazi ukuthwala izandla ekhanda athi angazi ngiyophuma ngimise kanjani, angazi ukuthi ngiyobheka kuphi. But lo uNkulunkulu esihamba naye akayithwali izandla ekhanda njengabantu. Lo uNkulunkulu esihamba naye he remains our hope kuma hopeless situations. I don't care ukuthi kubukeka kumnyama kangakanani. I don't care ukuthi uthumubuka ubona ukuthi indlela kwangazuthi iyaphela. But lo uNkulunkulu esihamba naye uyakwazi ukuthi enze indlela la indlela iphela khona. Lo uNkulunkulu esihamba naye uyakwazi ukuthi enze ukuba kumile izihlahla edesert kusanti la amanzi engekho khona. Lo uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asiphe amanzi uma amanzi siwadinga endaweni ugwadule endaweni labathakhuli lutho. He remains uNkulunkulu ngoba njalo uma zikwehlela izimo usuke azi ukuthi la ngiyomdonsa ngiyomtakula kanjani. Kunezimo bantwana basekhaya uNkulunkulu azidlulisa kuzona. Uma udlula kulezo zimo uyacabanga ukuthi hleza ngizokudlula, but uma ngalo uyibone sewudlulile.
engikuthandayo ngoNkulunkulu ukuthi awuvamisile ukubonakala la udlule khona, but wena waziyo ukuthi ngidlule kuphi. Abantu bakuzwa sewufakaza uthi uJehova ungithathe la wangibeka la, ngisabuke lokho wangithatha la wangibeka la. Ingani ngimthanda uNkulunkulu ukuthi kuJehova wenza make sure ukuthi ebusweni bakho awubhalwa wena ukuthi bekadukhala izolo. Ebusweni bakho wakwenza ukuthi ungabonakala ukuthi kunento ebekade ihlupha umoya wakho, waqeda wakudlulisa. Ngoba noma namhlanje kungenzeka ukuthi uvuke ngepapa lilodwa wathi izolo konje kulale ngepapa, namhlanje sengizajikisa lepapa ngilenza umdoko, maqeda bese ngithela amanzi ngidle, maqeda bese ngiyasutha. Vele iBhayibheli liyakhuthaza lithi idla uqede, mawuqeda ukudla bese usula umlomo, mawuqeda ukusula umlomo bese uyigcobisela ivasilina yakho bese uphumela ngaphandle. Angeke ubhalwe ukuthi wena uvuke ngepapa. Icebo bazalwane livamisa ukuthi lizale indlela esiyohamba ngayo. Uma kunecebo kusho ukuthi indlela ikhona, kunento esizoyilandela, ngoba umbuzo uyaye uthi kahle kahle liyini icebo. Uma ke Dlamini efike ekhaya, before afike ekhaya kaDlamini, before afika engakafiki, esays wake wambuza ubaba eDlamini wathi ngiyakuzwa ke mnaka, wathi mnaka vele wathi ngiyakuzwa ke mnaka lokushoyo, mara iyodwa into engifuna ukuthi sidlulisane kuyona, ukuba icebo lakho lithini, liyini. Manje bengeke bakwazi ukuqhubeka endleleni uma icebo lingakho sobala kuma ke Dlamini. Uvuma ukuqhubeka ngoba ebona ini icebo lithini, sisuka la siya la, sisuka la siya la. Yini lenza ini, lenza indlela. Kuyothi mase kabona uma ke Dlamini ukuthi ngazi ukuthi sesiyaphambuka, besithe siye Springs sesebrakpan, abuye baba nathi asahambi ngale ndlela esathi sihamba ngayo, ngoba icebo liletha ini, into yokulandelwa. Icebo lisitshela ukuthi siya kuphi. Uma sesifikile la siya khona siyazi ukuthi icebo seliphelelisiwe, icebo selifezekile. That is why umuntu nomuntu abanalento ebizwa ngokuthi i-reflection. Uyareflect uma izinto seyidlulile ezithile empilweni yakhe, athi lapha ngadlula lapha, ngadlula lapha, manje sengila, kusho ukuthi icebo lami lafezeka. Ngangade ngenza lokhu, ngizama lokhu, ngithi ngithatha ichance ngingazi, buka manje sengikuphi, lokhu sekungibeka endaweni engcono. Kufanele siqaphele ke bazalwane ukuthi njengoba nathi siceba amacebo asifikelayo kanjani, ngoba amacebo abantu ahlukaniseke kabili, khona amahle khona amabi. That's why Solomon umekhuluma athi kunendlela ebukeka inhle emehlweni omuntu, but isiphetho sayo siyindlela zokufa. That is why kufanele ukuba sikhuthalele ungena ngesango. Athi ubhala iBhayibheli leli sango lincinyane, leli sango yilona elikunikisa kuphi ekuphileni. Iliphi lelo sango? Lelo sango linguKristu. Uma siza kuKristu noma uma abantu siyabalanda besezintweni abakuzona, siyabalanda besezonweni abakuzona, sibatshela ukuthi yekani izono bese niza kuJesu, but sithi woza nazo izono. Uma ufika enkosini kula uzo understanda khona ukuthi uNkulunkulu ubese uhlephula asuse lezi zinto. uNkulunkulu bese kuba uyena
ogamula lezi zinto ngoba mase ufike kuyena kula uqala ubona khona ukuthi leli sange ngizongena kulona lincinyane kunemithwalo engangeni kufanele ukuthi lemithwalo bese ngiyayilahla ngoba kakade vele bazalwane injongo yethu enkulu ukuba silandele yena siphinde sifane naye bese siyamfuza uKristu. Glory be to God. uNkulunkulu uyabusebenzisa ubuhlungu odlula kubona ukuze ngobuhlungu bakho kusizakale abantu abaningi. Mina kuyaye ukuthi mangidlule ebuhlungweni ngiunderstand into eyodwa ukuthi uNkulunkulu usuke ngabonanga mina ngifuna ukuqonde nawe lo uNkulunkulu usuke ngabhekanga wena. Njalo umudlule ebuhlungweni because uzokhala each and every day uloku uthi Nkosi why mina solo ungasizakala. But uNkulunkulu usuke ngabonanga wena usuke ukhona uhlobo labantu alibonile. Kunabantu uthi lokhulumayo abayozwa ukuthi udlulephi maqeda asebenzise impilo yakho njenge survival guide yakhe athi ngoba umotha wadlula lapha it means ukuthi I will also pass. Futhi kunezinto ezingenza kuwe ziqhamuka kubantu ongacabanga ukuthi ibona kanye abangakulimaza. That's why lithi iBhayibheli ungamthembi umuntu but themba ije. Ngiyadlala thanga themba ije. Amen. Lithi iBhayibheli themba uNkulunkulu ungathembi umuntu. Amen. Ufuna ubona phela kunyalandela bazalwane. Amen. Alilanga right. Glory be to God. So lithi iBhayibheli themba uNkulunkulu. So kunezinto ezivela kubantu ongacabanga ukuthi lezi zinto zingaqhamuka kulolu hlobo lwabantu. Most of the time abantu abasilimazayo, abantu abashuqeda ngathi, abantu abasaziyo ikona lo okufike ushaye kakhulu. Abantu esizalana nabo, abantu basemakhaya, abantu abasondelane nathi. That is why yenkathi abafowabo bakaJosepha sebembona ehleli esihlalweni sobukhosi bathi uma befika kuye bayisola. Uma beyisola ngithanda amazwi kaJosepha uthi kubona uJosepha ningabi buhlungu bafowethu ngoba nina naniqonde ukuqeda ngami naniqonde ukuthi mhlambe niyangibulala kanti uNkulunkulu ngendlela ayesebenza ngayo uzoguqula konke lokhu ukuze nina ngokungidayisa kwenu usizakale iningi labantu. So izimo zempilo zidinga ukuba uyithathe kanjalo ukuthi kunehlobo oluningi lwabantu oluzosizakala ngalezi zinto ohambe wahamba wabukana nazo. Glory be to God. uNkulunkulu uzoguqula konke abantu abahambe bahamba bakwenza kuwena bathi bayakulaya kanti bebangazi ukuthi kahle kahle bayakuphakamisa. Masakhali kakhulu uthi ubani nobani ungenzeni ungawagcini ama-file wezinto ezirong abantu abakwenze zona but wadabule lawo ma-file uphinde washise ngoba iqiniso ukuthi ukuhlala kulezi zinto akuzukukusiza even wena kuzokwenza ukuba impilo yakho ihlale endaweni eyodwa ibe stagnant. Kufanele ube nake engqondweni ukuthi angizukufa mina icebo la kaNkulunkulu lingakafezeki kweyami impilo ngoba icebo la kaNkulunkulu uma lifezeka you need to understand ukuthi liyaye libe lihle. Kukhulu okuseza kuwena, kukhulu ongakakuboni uJehova asazokwenza. uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto ezinkulu. uNkulunkulu elithe iBhayibheli icebo lakhe uthi uJob umekhuluma icebo lakho alinavinjwa umuntu. Uthi uJobe ngiyazi ungenza konke. In other words, you can move whatever that you need to move because unguJehova. Uma abantu behlela ukuvimba wena Nkosi uyenza ukuthi lokho abakuhlelile kungavimbeki. Hallelujah. Icebo laNkulunkulu kakhulu ngabantu ukuthi abantu basindiswe, abantu basinde. Icebo laNkulunkulu lelo elikhulu.
uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi abantu bakhe bahlale kahle, basinde, basindiswe. Into uNkulunkulu ayifunayo ukuthi wonke umuntu afinyelele kuphi ekulazini iqiniso. Maqeda bese uyaphila. Cebo la kaNkulunkulu le. Cebo la kaNkulunkulu ukuthi uma umntanakhe ekhala bese kuba nendlela uJehova zoyenza ukuthi amthulise. Uma ecindezelwa kube nendlela uJehova zoyenza ukuthi akhululeke kuncindezelo asuke adlula kuyona. Amen. uNkulunkulu asikho isimo esingenampendulo. Kuyena zonke izimo ziyasebenzelana. Isimo nesimo siba khona ukuze kufezeke okuthile. Bese kuba khona esikufundayo. Then we begin to understand the plan of God. Konke kuhamba ngokohlelo. Njalo inkosi isuke ihlelile. Hallelujah. Glory be to God. Mele silazi iqiniso silibona. Khona impilo zethu zizoguquka. Amen bazalwane. Two things sesicini. uSathane unama tricks. uNkulunkulu unamacebo, unama plans. uSathane injongo yakhe ukulutha ibandla. Sathane injongo yakhe ukukhohlisa abazalwane. Ubakhohlisa kanjani? Uma yolinga uJesu uzokhumbula uthi uJesu imibuso yonke umhlaba nginikeziwe yona. Ukhothamela, mawuqeda ukukhothamela ngizokupha yona. Uzokupha amandla, you will dominate. Uzoduma, uzokwaziwa. Uzoba nayo yonke imali ongayicabanga. Uzoba nazo zonke izinto ongayicabanga. Those are tricks that the enemy is using. Kufuneka ukuba ibandla lazi izwi, ngoba into ezosigcina kulesi sikhathi ukwazi izwi. Ngaphezulu kwakona konke sekwenzeka konke. Let us go back to the word and find ukuthi what is the word saying. Ingabe izwi liya approve noma izwi al approve? Do we approve or do we cancel? Then we cancel. That's the only thing ezosigcina ukuthi sibe nobudlelwano nomoya ongcwele. Uma ungenabo ubudlelwano nomoya ongcwele usenkingeni, because kunamacebo kaNkulunkulu uzohamba owa abort. Uthezwini lakhe kunamacebo amahle ngathi. Amacebo ayenza ukuba sibe nokuthula, sibe nekusasa. Amacebo enza ukuba singabi nobuhlungu, singabi nosizi. But uma unganabudlelwano noNkulunkulu, uma unganabudlelwano nomoya ongcwele, maningi amathuba okuba uabort lento uNkulunkulu afuna ukuyenza kweyakhe impilo. Okubhlungu ukuthi kunabantu abahambe indlela ende noNkulunkulu, bazojika sebafikile cishe ekugcineni, bazolahleka sebafikile cishe ekugcineni. That's why lithi iBhayibheli, when the deceiver comes, injongo yakhe ukuthi azokhohlisa even the very elect. Lo ombona akholwa kakhulu, lo mbona athandaza kakhulu, lo mbona athanda uNkulunkulu kakhulu, isimo sofika phezulu kwempilo yakhe, isimo sizomshaya esizokwenza ukuthi angabaze lo uNkulunkulu amkhonzayo. Angazi ukuthi why ngikhuluma ngalendlela engikhuluma ngayo, but I want you ukuba uqaphele ukuthi ipressure izokhuphuka ebantwini abaningi. Mningi umonakalo oseza. Baye bathi uma bekhuluma isiZulu bathi iyabhubhudla inkezo. Yeah, yona le. So muningi umonakalo that is still coming. Izinto are going to become more intense, more tougher for iningi labantu. Abanye babantu ba at the breaking point yokuthi kunini ngithandaza, kunini ngihamba nalo uNkulunkulu. Sengiyabona kwangazuthi imikhuleko yami ayiphendula,
kukhona a great falling away esizoyibona, kukhona abantu abazosuka enkosini, khona uhlobo labantu ozothengisa ngeqiniso abalazi. Ngobani? Ngoba sekufike isitha sabalutha ngenxa yokujahela, ngenxa yokunxanela izinto eziningi eziphathekayo. Kukhona abantu abazothi lento yokukholwa ayisebenzi, maqeda bese bayawakhohlwa amacebo kaNkulunkulu anawo ngathi, bese bayayikhohlwa imicabango usimakade anayo ngathi. Ngoba uNkulunkulu uthe ezwini lakhe nginemicabango emihle ngani yokuba nginiprosperishe, nginiphe ikusasa, nginiphe a hope, nibe nani, nibe nethemba. Abantu abaningi ithemba labo right now it's crushed, lilimele. But I pray ukuba uNkulunkulu akusize ungayitholi sewuka. Lithe iBhayibheli sesigcina omile akaqaphele ukuba angawe. Qaphela ukuhamba kwakho nenkosi. Qaphela abantu ohlala nabo. Qaphela abantu osondelana nabo. Ngiya understand empilweni ngenzeka ku tense, ngenzeka ku tough. Ngiya understand empilweni kungenzeka kusasa wazi ukuthi uzokwenza njani. Kusasa wazi ukuthi uzothatha ini uyihlanganise nani. But khumbula one thing, ukuthi imicabango yakhe eyokukulethela okuhle. Imicabango yakhe eyokukulethela ukuthula. Imicabango yakhe akusiyo yokukulethela okubi. Kahle kahle okubi akuveli kuyena. Njengoba ukulingwa kwakho kungaveli kuyena. Ngiyakukhulekela ukuba ubambisise isivumo sakho wasenza. Ngelinye lamalanga wayikhethela ungakhonjiwe ngesibhamu, wathi inkosi uzoyikhonza. I pray ukuthi you don't fail ekukhonzeni uNkulunkulu, ngoba lithe iBhayibheli even the very elect. Ningangibona namhlanje nithi ngiyamphilela uNkulunkulu, kusasa nizwe kuthiwa angisayingeni mina yonke le ndaba. Lokho makungakulimazi, lokho makungakukhubi, ungikhulekele ngesineke. Mawuqeda ukungithandazela, wena uqhubeke nohambo lwakho noNkulunkulu. Sengisho nje ukuthi noma ungasabonanga mina, sewubona umunye ombhekile uthi uyakholwa lo, ngilandela lo, makawa makungabukuwa kwakho. Ngoba ziningi imoto eziginqikayo, ziningi imoto ezingena kuma accident, but uma sikhuluma nje namanje baningi abasayithenga imoto. Abathi ngoba le iginqikile mina ngisayoyithenga. In other words, ngizama ukuthi kuwe noma ubona abantu besuka enkosini ungabese wena uthi ngiyayeka ngoba ngibona bobani bahluleka. Ngoba ukuhlala kwakhe enkosini ubudlelwane bakho noNkulunkulu abumfaka omunye umuntu, ufaka wena noNkulunkulu. La mandla kuwena ephela khona uyamcela, baba ngipha amandla ngibuyele kuwe ngibuyisane nawe, ngoba kulezi insuku ngiyawadinga lawo mandla lawo. Hallelujah. Noma kungathathwa ini, kususwe ini. Njengoba ngisho angazwa ngikhuluma kanje, bengasike ngizokukhuluma bazalwane nizongixolela, but ngiyakholwa ukuthi inkosi ikhona lo efuna ukukhuluma naye. Because kukhona lo abazokuthatha konke, akubone konke kuhamba. Ufuna ukuthi kuyena azangasuke enkosini, ahlale angasuke enkosini. Noma bona ini, noma bona zimehlela izimo, kuba wave after wave, ngoba sometimes ziyafika zizobuza ukuthi usakholwa yini, usamile, isivumo owasithatha usaqhubeka naso yini.
uzungasuki Nkosi. Uthe unamacebo amahle. Sesiqedile bazalwane, ngifuna sithandaze. Uthe unamacebo amahle. Cebo lenkosi ukuba siphile sikhonze ngokukholwa. Simthembe uNkulunkulu singasuki kuyena. Sihlale kuyena. Jehova uzobuyisa ithemba lethu eselilahlekile. Hallelujah. Jehova uzosiza. Jehova uzosipha amandla. Uhambo lwethu lude indlela ebayinde. uJehova uzosigcwalisa la sishoda khona. uNkulunkulu odinga ukuthenjwa, uNkulunkulu odinga ukuthi umkholwe. Njengoba ubona ubumnyama ubufikayo emhlabeni ngoba buyafika, yazi ukuthi kuzodlula. Asikho isimo esiyohlala ingunaphakade. Khulekela bonke abasondelene nawe, khulekela umndeni wakho. Uma ubazi ukuthi bayakholwa, ubacelele enkosini, Nkosi uzubagcine bakwazi ukuqhubeka ngoba bayakudinga simakade. Sizovala namehlo ethu magcinela osukwini namhlanje bese siyakhuleka. Baba, nanti ibandla lakho size kuwena namhlanje. Siyabonga Nkosi, izwi lakho lingoqobo, izwi lakho lithembekile. Sibonga indlela Nkosi namhlanje okhulume nathi ngempilo zethu. Sibonga ukukhunjuzwa ukuba wena simakade unamacebo ngempilo yethu. Mahle Nkosi ukusipha ikusasa, ukusipha ithemba. Awasimabi Nkosi, akuwona ukuthi asibulale. Athi Jobe, wena simakade ungenza konke, akunamuntu oyakulivimbela icebo. Siyakholwa, siyathemba ukuba empilweni zethu it matters less ukuthi kwenzakalani, but what is certain ukuba icebo lakho ngempilo zethu Jehova lizofezeka. Siyakholwa, siyathemba ukuba akukho nokukodwa okuyakulivimba. Sikunikeza lonke udumo, sigcine Nkosi kulezi insuku. Keep us, my Father, the days are evil. Sigcine ezindleleni zonke, ekuhambeni kwethu konke. Gcina imindeni emakhaya ethu, usibusise ngamunye nangamunye. Nkosi, ugcina ukukholwa kwethu kuze kungaxeki. Nkosi, qinisa even inyawo zethu singasuki kuwena. Kwangathi Nkosi nguwena ongabamba izandla zethu, ngoba thina sibuthakathaka. Singathi uma sikubambile bese siyakhathala siyayeka, but wena simakade uma usibambile awuzukusidedela. Siyakholwa ukuthi uzoqhubeka usenzele kahle. Sigcine Nkosi, size singathengisi ngeqiniso. Sigcine simakade, size singasuki kuwena, size singakhohliswa, size singaluthwa simakade. Maqeda bese Nkosi sithi wena ukho. Sigcine simakade Father God Almighty, sikholwe kuze kube segcineni kokuphila kwethu. Uma Nkosi bahamba bekholwa bekuthemba kwaze kwaba segcineni, nathi ungasenzela lo musa, ngoba injongo enkulu ukuba siyoba nawe, sibuse nawe kuze kube ingonaphakade. Namanje siyabonga kwenzekile, siyakholwa iviki lisaqhubeka, uzube nathi uhambe nathi endleleni zonke, usenzele umusa Nkosi, usifihle ngaphansi kwamaphiko akho okhozi, egameni lika Jesu waseNazaretha. Asinciphe thina njalo bese wena simakade uyaqhubeka, uyaphakama. Udumo lonke silibisela kuwena. Mana njalo ke Nkosi, kwenzekile siyakholwa ngawo Jesu Kristu lo Nkosi ozobuya masishana. Amen.